Welcome parents and students to Back to School Night. My name is Solis. I'm one of the 3 counselors. I have students O through Z. Bienvenidos padres y estudiantes. Yo soy Samuel Solis, uno de los 3 consejeros de Santa Cruz High School. Yo tengo los estudiantes de la O a la Z. A little bit about myself. I have three sons. One of them is Derek. He's 6 years old, and the middle one is 5 years old. And then the baby one is going to be 2. So as you can imagine, it's a little bit hard to work from home sometimes when you have 3 kids and 2 of them are doing distance learning. So a lot of the times we're all connected at the same time. And when I'm talking to parents, you will hear my son screaming or moving around or doing stuff from school. So that's a little bit challenging, and I'm sure that you guys are facing some of the similar things. Una de las cosas que es un poquito difícil es trabajar de la casa, porque tengo 3 hijos. Uno son 2 varones. Uno tiene 6 años, el otro 5 y el más pequeño va a cumplir 2. Los 2 mayores están en la escuela y están haciendo escuela en casa, y es poquito difícil cuando yo estoy trabajando con los padres y platicando, porque a veces ellos gritan o están haciendo sus actividades, pero pues ahí estamos, ¿verdad? I'm one of the counselors that's been there the longest. I believe this is my 10th year at Santa Cruz High School. I went to Harbor High School, so I'm a pirate. Yay. Arr. I went to Sacramento, came back, and now I'm Santa Cruz. I'm super stoked to be there at Santa Cruz High School. One of the easiest way to contact me is via email. So if you type in Samuel Solis, Samuel Solis, Solis, at SCHS.net, I'm sure that the email is also on the website. That will be the fastest way to get a hold of me. Yo soy uno de los que tengo más tiempo ahí. Voy al 10º año, y fui a la Harbor High School, me gradué de ahí, me fui a Sacramento y volví a regresar aquí a Santa Cruz. Este es mi 10º. Para contactarme es fácil. Si me mandan un correo electrónico, es la manera más rápida. Es samuelsolis@sccs.net. Me imagino que también el correo electrónico está en la página ahí. So this is me. It's hard to do distance learning for everybody, but we're trying to still continue doing the curriculum. We are going to be doing academic planning workshops. They're called APWs for the 9th graders. Traditionally, we invite the parents. We do small groups, anywhere between 6 to 8 parents with their student. We go over high school graduation requirements, A through G, and then they do the 4-year plan, and they choose the classes for next year. So that's something we're working on. We probably are going to do this virtually. And we're still trying to figure out the logistics, but you will get a letter sent home or via email letting you know the time that you need to connect through the Zoom and all that kind of stuff. So you'll get more details. That's for the 9th graders that we do every single year. And we're still planning on going into the classrooms and doing certain activities with the other grade levels, sophomores, juniors, and seniors. College applications start soon, so we're going to be focusing on that. So again, let me know if you have any questions. Send me an email, and I'm glad that you guys are able to do Back to School Night virtually. Vamos a tratar de hacer el currículo obvio en distancia, y una de las cosas que hacemos para los del noveno es algo que se llama un planeamiento de académico para los estudiantes, donde invitamos como de 6 a 10 padres con su estudiante. Nos fijamos qué requisitos necesitan para la high school, para graduarse de la high school o para ir a la universidad. Y luego hacen también un plan de 4 años de qué clases van a tomar. Y también escogen sus clases para el año que viene. Obvio que se va a hacer esto en distancia, en la computadora, pero les vamos a mandar más detalles por correo electrónico o una carta diciendo de cuándo es su junta con su estudiante, y va a ser por Zoom. Pero como les digo, vamos a tener un poquito más detalles de eso en el futuro, y también estamos tratando de ver cómo vamos a ayudarles a sus hijos en el 10, 11 y en el 12
en línea, ¿verdad? Ahorita nos estamos enfocando mucho en lo de los del 12, porque empiezan a aplicar para las universidades y hacer todo eso para la universidad. Pero bueno, como les digo, me da mucho gusto que estén aquí, viendo este video, y me pueden contactar cuando gusten para ayudarles. Hasta luego, Bye everybody. Take care.